Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about double integrals in polar coordinates. Already we discussed in earlier classes regarding Cartesian coordinate system, that is in the form of double integral over r f of x comma y dx into dy. So this is a Cartesian coordinate system. But today I am discussing about polar coordinates. Polar coordinate means replace theta in the place of replace r in the place of x and replace theta in the place of y. సో ఇక్కడ r కామా thetaలు వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం now the polar coordinate system f of r comma theta r into dr d theta. So this is the polar coordinate system. Now therefore cos theta and sin theta. From this diagram, so this is the x-axis and this is the y-axis in Cartesian coordinate system. But in the polar coordinate system, this is theta. Theta is equal to 0. We'll start at 0. And this is a pi by 2 and pi 3 pi by 2 and 2 pi. From this point to we can draw one line, that is the radius or some distance from this point to this point, some distance, it is also called as the radius. And we can draw one perpendicular line parallel to y-axis on x on theta మీదకి, అంటే ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేశాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ని x అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ను y అనుకుంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిందో విల్ డ్రా ద థీటా. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. సో ఇక్కడ ఈ పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో ఎక్కడైతే జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుందో దీన్ని ఏమంటారంటే పోల్ అంటారు. పిఓఎల్ఈ పోల్. పోల్ పాయింట్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద పోల్ పాయింట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యాంగిల్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2. అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. ఈ కర్వ్ ఇక్కడి నుంచి ఇలా వస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పై బై 2. అండ్ ఈ కర్వ్ ఇలా వచ్చి ఫుల్ కర్వ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు theta is equal to 2 pi. Theta is equal to 2 pi. So this is the, from this diagram, what about cos theta? Cos theta is equal to adjacent to by base by hypotenuse. So cos theta is equal to base by hypotenuse. That is equal to x by r. That implies r cos theta is equal to x. అలాగే ఆపోజిట్ 2 బై hypotenuse, that is equal to y by r. From this, y is equal to r sin theta. So x is equal to so and so and y is equal to r cos theta and r sin theta. These two are the polar coordinates. These two are the polar coordinates. Now consider circle equation. Consider circle equation x square plus y square is equal to a square. So this is the circle equation. Substitute xy values. R square cos square theta plus r square sin square theta is equal to a square. Take common r. Cos square theta plus sin square theta, that is equal to a square. R square is equal to a square. So this is 1. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So r square is equal to a square. That is equal to r is equal to a. So radius and a both are equal. So this is the form of polar coordinates. By using these conditions, I will give an example. Example problem. Example, that is equal to evaluate double integral over r
r square d theta dr, where capital R is the area of this circle. Area of the circle r is equal to a cos theta. R is equal to a cos theta. So now I'll prove. So evaluate double integral over r square d theta dr, where r is the area of the circle. So area of the circle, we can trace the circle. We can trace the circle r is equal to a cos theta as follows. That is equal to, so this the theta values and r values, theta and r values. See, if theta is equal to 0, theta is equal to 0. So a cos 0 means 1. So that is equal to a. R is equal to a. And theta is equal to pi by 6. Pi by 6 means 30 degrees. Pi by 6, that is equal to 30 degrees. Sin cos 30 is equal to a into root 3 by 2. And 45 degree means pi by 4. Pi by 4 means 45 degrees. Cos a is equal to root 2. And pi by 4 means pi by 3, 60 degrees. Pi by 3 and 60 degrees, that is equal to a by 2. And pi by 2 means 90 degrees, that is equal to 0. So this is the values theta and r. By using these two values, I will draw one diagram that is equal to, see, one circle. See, this is the circle. If theta is equal to 0, theta is equal to 0, and the distance from this point to 0, so r is equal to 0. So this is the r value, and you can make an angle theta value. So here మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది పై బై 2. ఇక్కడ చూడండి, 0 దగ్గర నుంచి ఒక కర్వ్ పై బై 2 రావడానికి హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫామ్ అయింది. హాఫ్ ఆఫ్ ద కర్వ్ తోనే మనకి పై బై 2 దాకా వచ్చిందండి. 0 నుంచి పై బై 2 దాకా. దీని యొక్క సిమెట్రీ ఇక్కడ నుంచి, ఇక్కడ దాకా సిమెట్రిక్ కర్వ్. అంటే ఏంటి, హాఫ్ కర్వ్ ప్లస్ హాఫ్ కర్వ్, అంటే 2 కర్వ్స్ వస్తే ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అయింది అనమాట. మనకి 2 హాఫ్ కర్వ్స్ వస్తే ఒక సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ 0, రెండోది వచ్చి ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్, ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్, అండ్ ఏంటి √3/2 వాల్యూ 30 డిగ్రీస్, 45 డిగ్రీస్, 60 డిగ్రీస్ అండ్ 90 డిగ్రీస్. 90 దగ్గర మళ్ళీ 0కి వచ్చింది అనమాట. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ దగ్గర నుంచి 0కి వచ్చింది. కాబట్టి ఇంకొక కర్వ్ మనకి సర్కిల్ ఫామ్ అవ్వాలి, కాబట్టి ఇంకొక సిమెట్రిక్ కర్వ్ని ఇలా డ్రా చేసుకుంటే సర్కిల్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా. నౌ double integral over r square d theta dr, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, మనకి డబల్ కర్వ్స్ ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి ఆ రెండిటికి మనం ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హాఫ్ కర్వ్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ హాఫ్ కర్వ్ కూడా మనం ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి 2 ఇంటూ theta is equal to 0 to theta is equal to 0 to upper limit to pi by 2. ఎప్పుడైనా సరే theta వాల్యూ లోయర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ pi by 2. ఇంటిగ్రల్ r is equal to 0. సో r వాల్యూ మనకి 0తో స్టార్ట్ అయింది. ఇంటూ a cos theta r square dr into d theta, that is equal to 2 into integral 0 to
pi by 2 r square mean dr అంటే r cube by 3 into r cube by 3. ఇక లిమిట్స్ వచ్చి 0 to a cos theta into d theta. That is equal to 2 by 3. 2 by 3 into ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెట్టేస్తే 0 to 5 by 2. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ పెడితే a cube cos cube theta into d theta. That is equal to 2a cube by 3. 2a cube by 3 integral 0 to pi by 2 cos cube theta d theta. Cos cube theta d theta. Now already we know one formula. Since integral 0 to pi by 2 cos power cos cube theta లేదా cos power 5 theta ఆడ్ గనుక ఉంటే that is equal to d theta is equal to 4 by 5 ఇక్కడ n అనండి cos power n theta d theta that is equal to 4 by 5 into 2 by 3 into 1 if n is odd and integral 0 to pi by 2 cos power n theta d theta is equal to 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2 ఈవెన్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఆడ్ వచ్చినప్పుడు ఇది సో మనకి ఇక్కడ ఆడ్ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a క్యూబ్ బై 3 2a క్యూబ్ బై 3 ఆడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది 4 by 5 ఇంటూ ఆడ్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి 2 by 3 లాస్ట్ టర్మ్స్ వేసేసుకోండి 2 by 3 ఇంటూ 1 2 by 3 into 1 that is equal to 2a cube by 3 into 2 by 3 అంటే that is equal to 4a cube by 9 hence solved okay this is the first problem సో ఇలాగా మనకి ఇచ్చిన డబుల్ ఇంటిగ్రల్ బేస్ చేసుకొని పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ఉపయోగించుకొని మనం ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం evaluate integral 0 to pi integral 0 to a into 1 plus cos theta r dr d theta. Solution integral మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థీటాలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్ లిమిట్స్ ఇవి థీటా లిమిట్స్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi integral r is equal to 0 to r is equal to a into 1 plus cos theta r dr and d theta that is equal to ఫస్ట్ మనం ఏ లిమిట్స్ చేద్దాము ఆర్ లిమిట్స్ చేద్దాం ఆర్ లిమిట్స్ చేయాలి అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi అలాగే ఉంచుదాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 లిమిట్స్ వచ్చి 0 to a into 1 plus cos theta into d theta that is equal to 1 by 2 integral 0 to pi అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లో ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 0
into d theta. That is equal to a square బయట తీసుకొచ్చేద్దామా, a square by 2 integral 0 to pi a plus b whole square formula, a square b square plus 2ab 2ab into d theta. That is equal to a square by 2, that is equal to a square by 2 ఇంటిగ్రల్ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ దేనికి కట్టేస్తాం, ఇంటిగ్రల్ 1 ఇంటూ డి తీటా, ఇంటిగ్రల్ 1 ఇంటూ డి తీటా అంటే తీటా, ఇక్కడే లిమిట్స్ 0 to పై ప్లస్ దీనికి ఇంటిగ్రల్ కట్టలేదు అప్పుడే నేను, 0 to పై కాస్ స్క్వేర్ తీటా డి తీటా ప్లస్ ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రల్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ కాస్ తీటా అంటే సైన్ తీటా, దీని యొక్క లిమిట్స్ 0 to పై. ఓకేనా, రెండిటికి ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఈ టర్మ్కి మాత్రం ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ దీనికి చూడండి సైన్ పై అంటే 0, 0 మైనస్ 0 అంటే 2 ఇంటూ 0 మైనస్ 0 ఇక్కడ దాకా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to పై కాస్ స్క్వేర్ తీటా డి తీటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2 పై కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే పై ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఈ రెండు జీరోస్ అయిపోయినాయి కదా ఇంకా, ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to పై కాస్ స్క్వేర్ తీటా డి తీటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి కాస్ తీటా, తీటా ప్లేస్లో 180 పై మైనస్ తీటా పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, మైనస్ కాస్ తీటా ఉంది, కాస్ 180 మైనస్ తీటా అంటే మైనస్ కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే అగైన్ కాస్ తీటా వస్తుంది, అగైన్ కాస్ తీటా సేమ్ వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఉంచుకొని ఇక్కడ ఈ 0 to పైని ఇక్కడ 2 ఇంటూ ఇలా రాసుకోవచ్చు, 0 to పై బై 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా డి తీటా అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్. అంటే సిన్స్ మీకు ఏ ఫార్ములా వచ్చిందంటే ఇక్కడ సిన్స్ ఇంటిగ్రల్ 0 to ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఎక్స్, 2 into f of x into dx if f of a minus x is equal to f of x. అదే ఇది 0 ఎప్పుడైపోతుంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయినప్పుడు అయిపోతుంది 0. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు దీనికి పై ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్, ఏ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా డి తీటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ, సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై 2 కాస్ పవర్ ఈవెన్ కాస్ పవర్ ఈవెన్లో పవర్లో ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్లో మనకి ఎంత ఉంది, పై బై 2 లాస్ట్ టర్మ్ పెట్టేసుకోండి ఇంటూ పై బై 2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత అయింది, పై ఏ స్క్వేర్ బై 2 లాస్ట్ టర్మ్ మనము ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ కూడా పెట్టుకోండి, 1/2 ఇంటూ పై బై 2 అంటే పై ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ పై ఏ స్క్వేర్ బై 4. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం వచ్చి 4, ఇందులో 2 టైమ్స్ కాబట్టి 2 పై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పై ఏ స్క్వేర్ బై 4. హెన్స్ సాల్వ్డ్, హెన్స్ సాల్వ్.
So this is the second problem. Okay. I'll write one more. I will do one more problem. Problem number 3. Evaluate double integral over r into d theta dr by square root of r square plus a square, where capital R is the of the area of the loop of the curve r square is equal to a square cos 2 theta. లామ్నిస్కేట్ అంటారు దీన్ని. లామ్నిస్కేట్ కర్వ్ అనమాట. ఓకేనా. సొల్యూషన్. సింపుల్ ప్రాబ్లం. సే given curve is r square is equal to a square cos 2 theta. For this curve, we have to find the r values and theta values. Put r is equal to 0 అయితే, when cos 2 theta is equal to 0, that is 2 theta is equal to cos inverse of 0 అంటే plus or minus pi by 2. Theta is equal to plus or minus pi by 4. So we get theta values. So by using theta values, I'll draw the one diagram. See, pi by 4. So this is the pi by 4. Theta is equal to pi by 4 plus pi by 4, and theta is equal to minus pi by 4 and 45 degrees. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే, ఈ ఇన్ బిట్వీన్స్ లో మనకి ఆ యొక్క థీటా వాల్యూస్ కి, థీటా యాంగిల్స్ కి ఇన్ బిట్వీన్స్ లో ఒక లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ హియర్ టు హియర్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో ఇదనమాట ఏ. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/2, 90 degrees. ఓకేనా. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ సమ్ ఏ అనుకున్నాను. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర పెడితే మనకి థీటా వాల్యూస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5/2, 5/4. సో ప్లస్ 5/4 అండ్ మైనస్ 5/4. we will draw one loop in betweens of the these two angles అన్నమాట. అంటే these two are tangents అన్నమాట. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఒక లూప్ అనేది ఫామ్ అయింది. దట్ ఈస్ ద లామ్ని స్క్వేర్. ఈ లూప్ కూడా చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హాఫ్ ఆఫ్ ద కర్వ్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హాఫ్ ఆఫ్ ద కర్వ్. ది సిమెట్రిక్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అంటే 2 ఇంటూ 2 కర్వులు ఫామ్ అయితే ఒక లూప్, 2 కర్వులతో ఒక లూప్ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఈ మొత్తానికి మనం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఈ లూప్ మొత్తానికి మనం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. దానికోసం నేను లూప్ మొత్తం అంటే 2 కర్వులు కాబట్టి 2 తో మల్టిప్లై చేస్తా. 2 ఇంటూ. ఓకేనా. Now double integral over r into d theta dr by square root of a square plus r square, that is equal to 2 into theta is equal to 0 to pi by 4 and r is equal to 0 to so మనకి ఇక్కడ నుంచి r is equal to square root of కదా, అంటే square root of అంటే a into square root of
స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కాస్ 2 తీటా అది. ఎందుకంటే ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ కాస్ 2 తీటా. ఈ స్క్వేర్ దీనికి ఇది క్యాన్సిల్ అయితే దీనికి స్క్వేర్ ఉంటుంది. అంటే ఏ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ కాస్ 2 తీటా. సో ఆర్ లిమిట్స్ అన్నమాట. సో ఇలా రాసుకున్నమాట. ఇంటూ ఫస్ట్ ఆర్ డిఆర్కి చేద్దాం. ఆర్ డిఆర్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి తీటా. సో ఫస్ట్ ఈ పార్ట్కి మనం చేద్దాం అనమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు π/4. అండ్ సో హియర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక నేను రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దీన్ని నేను టీ అనుకుంటాను. పుట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ ఆర్ చేస్తే 2r dr ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt. 2r dr ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt. సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి అనేది 2r, ఇక్కడ మనకి టీ స్క్వేర్ కదా, దీన్ని టీ స్క్వేర్ అనండి. టీ స్క్వేర్ అంటే 2t dt. ఇక్కడ ఒక 2 ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్. r dr ఈజ్ ఈక్వల్ టు t dt. సో ఇది అనుకుందాం. ఇప్పుడు నాకు దీన్ని టీ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆర్ యొక్క లిమిట్స్ను కూడా చేంజ్ చేస్తాను. టీలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు టీ యొక్క లోయర్ లిమిట్ ఎంత, టీ యొక్క అప్పర్ లిమిట్ ఎంత అనేది కావాలి అంటే ముందు లోయర్ లిమిట్. లోయర్ లిమిట్లో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది? 0. కాబట్టి పుట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 అందాం. ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 r is equal to 0 అయితే a square is equal to t square. That implies a is equal to t. So t is equal to a. అప్పర్ లిమిట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. పుట్ అప్పర్ లిమిట్ లో r లో అప్పర్ లిమిట్ ఎంత ఉంది? a ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కాస్ 2 తీటా. ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 లో పెడితే దెన్ r square is equal to a ఇంటూ రూట్ కాస్ థీటా కదా మనకి. ఇందులో పెట్టాలి, ఇక్కడ ఇందులో పెట్టాలి. ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ కదా, ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. సో ఏ స్క్వేర్ ఉందాం, ఒక్క నిమిషం. దెన్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ కాస్ 2 తీటా. ఆర్ స్క్వేర్ కదా, ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది. కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఏ స్క్వేర్, ఆ స్క్వేర్ రూట్ ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అయింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్. దట్ ఇంప్లైస్ ఏ స్క్వేర్ కామన్ ఏ స్క్వేర్ రెండిట్లో నుంచి కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ కాస్ 2 తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్. దట్ ఇంప్లైస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ 2 తీటా అంటే 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా రాసుకోవచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్. ఎందుకని ఇది ఎలా వచ్చింది? కాస్ 2 తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ 1. 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2 తీటా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఓకేనా? రైట్. సో మనకి ఏ స్క్వేర్ ఇప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఇంప్లైస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి? ఏ దీనికి రూట్ ఏ టీ స్క్వేర్ ఇలా రాసుకున్నారు కదా, దీని నుంచి రూట్ 2 దీనికి ఒక్కదానికి రూట్ 2, ఏకి రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో ఏ దీనికి కాస్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే కాస్ థీటా అవుతుంది. కాస్ థీటా. సో అప్పర్ లిమిట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది అప్పర్ లిమిట్. ఓకేనా? ఇక్కడ పెట్టేసేయండి అప్పర్ లిమిట్ రూట్ 2 ఏ కాస్ థీటా, రూట్ 2 ఏ కాస్ థీటా అని పెట్టి ఇక్కడ మనకి ఆర్ డిఆర్ అంటే టీ డిటి, టీ
dt బై దీన్ని ఎంత అనుకున్నారు టీ స్క్వేర్. టీ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది టీ స్క్వేర్ అంటే రూట్ 2t క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి టీ. సో టీ క్యాన్సిల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4. So 0 to pi by 4 and t is equal to limits integral dt అంటే t is equal to a to t is equal to root 2 a cos theta. a cos theta అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to 5/2 తర్వాత చేద్దాం. ఇది 0 to 5/4 అప్పర్ లిమిట్ పెడితే రూట్ 2 ఏ కాస్ థీటా మైనస్ ఏ ఇంటూ డి థీటా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ దీనికి ఇంటిగ్రల్ కడుతున్నాను రూట్ 2 ఏ ఇంటిగ్రల్ కాస్ థీటా అంటే సైన్ థీటా మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఏ డి థీటా అంటే ఏ ఇంటూ థీటా. లిమిట్స్ వచ్చి 0 to 5/4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2a ఈ ఏ కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే రూట్ 2 ఇంటూ సైన్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లో ఇంటూ సైన్ 5/4 మైనస్ ఏ ఇంటూ 5/4 మైనస్ 0 ప్లస్ 0 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 2a ఇంటూ రూట్ 2 ఇంటూ సైన్ 45 అంటే 1/√2 1/√2 మైనస్ 5a/4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a 2 ఒక్కటే ఉందా ఇక్కడ కూడా ఏ పెడదాం ఏ పెట్టి ఇక్కడ ఏ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఏ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సరిపోద్ది ఇక్కడ 2 బయటకు వచ్చేస్తుంది 5/4 అప్పుడు 2a ఇంటూ ఈ రూట్ 2 క్యాన్సిల్ 2a ఇంటూ 1 మైనస్ అంతే 1 మైనస్ 5/4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ఇంటూ 4 మైనస్ 5 4 మైనస్ 5/4 ఈ 2 ఇందులో 2 టైమ్స్ అంటే a ఇంటూ 4 మైనస్ 5/2 hence solved. So this is the way we have to solve any problem by using the conditions. Thank you so much. Have a nice day. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. My WhatsApp number 9848683512. Okay. Please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.